Hello, I am Shivaji Bhaskar, Faculty of Russian at the School of Foreign Languages, IGNOU. I welcome you all to this course, Basics of Russian Communication Skills Part 1. As you know that in our previous modules, we have been discussing about various aspects of the Russian grammar. We have gone through many cases of the Russian case system, and in the previous module, we have discussed about the instrumental case in details. Now, in this module, we shall be discussing about pronouns. We shall also be discussing about the plural forms of the nouns and many other aspects of the instrumental case in order to understand it fully. Now, let's pay attention to the pronouns. To begin with, we shall take personal pronouns first. As we know, the personal pronouns are ya, ty, on, ana, my, vui and ani, which means ya means I, ty means you singular, on means he, ana means she, my means we, vui means you plural and ani means they. In nominative, now whenever we are changing these personal pronouns into instrumental, the question arises is came, scame. So for came and for scame, the personal pronouns are mnoi, smnoi, taboi, staboi, im, snim, ye, snei, nami, snami, vami, swami and snim, im and snim, imi and snimi. In order to understand it fully, like we have understood from the personal pronouns in nominative, ya is mnoi. If the question is came, it would be smnoi. Likewise for ti, staboi, staboi, on, snim, on, im, snim, ana, ye, snei, my, nami, snami, vui, vami, swami and ani would be imi, snimi. However, for questions like on, ana, ano, ani, it should be im, snim, ye, snei, im, snim, ani is imi, snimi. So, largely in this context, we have to understand the usage of personal pronouns in Parichini. Now, let's go ahead and see some possessive pronouns. Possessive pronouns, as we know, are moi, tvoi, yivo, io, nash, vash and ik. If the question is che. The same question, if we change into the instrumental, it would be moi for maim, tvoi for tvaim, yivo, yio would remain same, nash, nashim, vash, vashim and ik also remains unchanged. However, as per the gender of the noun, maya, tvaya, yivo, yeyo, nasha, vasha, ik would change into maya changes into maye, tvaya changes into tvaye, yivo, yo and ik remain same. So is the case as well. Nasha would change into nashe, vasha changes into vashe. And for neuter, if the question is chio, so mayo, tvayo, yivo, yo, nashe, vashe and ik would change into mayo is maim, tvayo is tvaim, yivo, yo and ik remain same. However, nashe would change into nashim and vashe changes into vashe. So I hope this concept is clear to you as far as personal pronouns and possessive pronouns are concerned. Now let's go ahead and pay attention to swoi. Swoi would change into swai, swaya changes into swaye and swayo also changes into swai. For example, in order to understand it clearly, let's take one example. Anna guliait swaswaye padrugai. So Anna is walking around with her own female friend. So reflexive pronoun in dative case saboi and in this case like we have just used is similar. So philosoph. So philosoph razgavarivai saboi. In case of demonstrative pronouns etat, etat, etata and etota would change into eta changes into echim, to changes into chem, eta changes into etai, ta changes into toe, eta changes into echim and to changes into chem. So for masculine neuter changes are same, however for feminine it is etai and toe. Okay, in order to understand it clearly, let's pay attention to the activity. Let's pay attention to the model now.
Он сказал правду перед. Свой changes into своим отцом. Pravda means truth. Likewise, он сказал, he spoke truth in front of his own father. Like this, you can also change rest of the exercise while using nad, za, pered, etc. The second one is nad. In bracket we have nasha. Nad nasha auditori yes ishu adna malinkaya auditoria. So, nad means above our auditorium there is another small auditorium. За, in bracket we have это зданием находится большой парк. За этот changes into этим. За этим зданием находится большой парк. За, behind this building, a big park is situated. Now let's go ahead and pay attention to the exercise. The number one is Дядя разговаривает с моим другом. So мой changes into моим. Бабушка гуляет с своя changes into своей внучкой. За этот changes into этим. Парком находится кинотеатр. Кинотеатр is cinema hall or movie theater in Russian. Fourth is перед. Его remains его. Перед его комнатой есть большой магазин. Под тот. Под тем озером есть длинный туннель. Tunnel means tunnel. So like this you can also change all the pronouns as per the requirement of the grammatical rules of the Tvarichelny. Now let's go ahead and pay attention to a few more exercises. Alright, now let's discuss another aspect of Tvarichelny. Let's have the plural forms of nouns, adjectives and pronouns which indicate instrument of action. Let's go ahead. As we know that in instrumental case we use forms of different nouns, pronouns, etc. in order to complete an action in a sentence. Let's pay attention to the activity in order to understand it fully. Please pay attention to the model. У него есть друг с, there is a space, он ходит в школу. So, у него есть друг. Here we can use который, and as per the requirement of the grammar in Tvarichelny, который shall changes into которым. Он ходит в школу. С которым means with whom. So, у него есть друг, he has a friend, с которым, with whom, он ходит в школу, he goes to school. Likewise, ее любимая писательница, с которой она познакомилась недавно, живет в Дели. Her favorite writer, with whom she acquainted recently, lives in Delhi. Ее любимая писательница, с которой она познакомилась недавно, живет в Дели. The third one. Это магазин, за находится мой дом. За которым, because магазин, masculine gender singular, that is why. Это магазин, с которым находится мой дом. This is the shop behind which my house is situated. So like this you can also make your own sentences while using these expressions. Now let's pay attention to the activity. The first one is Я знаю человека, с которым вы познакомились вчера. Second one. Наша соседка, с которой мама разговаривает, работает в школе. The third one is это музей, за которым находится центральная библиотека. So like this, depending upon the gender of the noun, you can change and use который. Now, in order to understand this particular case, Tvarichelny Padyesh, fully, we will be having a small text. With the help of this text analysis, we will understand about basic aspects of the Russian grammar of the instrumental case, as well as we will see and understand nuances of the basics of Russian.
So the title of the text is Nasha Babushka, which means our grandmother. I will read the text in Russian, then we will discuss it with the help of English translation and then analyze it. So now please pay attention to the text while I read it for you. Nasha Babushka. Сегодня 8 марта. Международный день женщин. Я со своим младшим братом решили поехать к бабушке, поздравить ее. Бабушка живет в деревне одна со своей помощницей. Можно было поехать туда поездом или автобусом. Мы решили поехать на поезде, потому что, во-первых, это будет гораздо быстрее, всего 2 часа, и во-вторых, поезд более удобный вид транспорта, чем автобус. Мы вышли из дома рано утром. Бабушка была очень рада, когда увидела нас. Это был большой и приятный сюрприз для нее. Она сразу начала готовить завтрак, когда узнала, что мы еще не завтракали. И вот через 15 минут завтрак был уже готов. Мы ели суп с грибами, хлеб с вареными. Мы ели суп с грибами, хлеб с вареньем, ели разные фрукты, конфеты, пили кофе с молоком, ели мороженое. После завтрака мы с братом вышли погулять. Мы долго ходили по деревне, гуляли в саду, купались в реке. Во время нашей прогулки мы познакомились с местными жителями, разговаривали с ними по разным темам. Мне было очень интересно беседовать с ними. И я много узнал о деревенской жизни. Что мне особенно понравилось в деревне, это ее. Чистый воздух, широкие поля, чистый воздух, широкие поля, зеленый лес, красивая прозрачная река и, самое главное, простые, добрые люди. Вернулись мы в бабушкин дом в 2 часа, очень голодные. Обед был уже готов. На первое был суп с мясом, на второе котлеты с жареной картошкой, зеленым луком, а на третье салат с разными сладкими фруктами. Обед был действительно очень вкусный. После обеда я хотел покататься на лодке. Брат сразу согласился с моим предложением, так как он любит ловить рыбу. Река тут очень спокойная, вода удивительно чистая. Брату повезло. Он сразу поймал несколько рыб, 2 большие, 3 маленькие. Он был очень доволен. Был доволен и я. Река со своей необыкновенной красотой произвела на меня глубокое впечатление. Мы попрощались с нашей бабушкой. Обещали ей, что скоро вернемся к ней, очень скоро. So now let's learn this text with the help of English translation. Nasha babushka means our grandmother. Сегодня 8 марта, Международный день женщин. Today is 8th of March, International Day of Women. Otherwise, you can say today is 8th of March, the International Women's Day.
Я со своим младшим братом решил поехать к бабушке поздравить ее. I, along with my younger brother, decided to go to our grandmother to wish her. Бабушка живет в деревне одна со своей помощницей. Бабушка живет в деревне одна со своей помощницей. Бабушка lives, grandmother lives in village with her maid. Можно было поехать туда поездом или автобусом. One can go there by train or bus. Мы решили поехать на поезде, потому что, во-первых, это будет гораздо быстрее, всего 2 часа, и во-вторых, поезд более удобный вид транспорта. We decided to go by train because, first, it would be very fast. It would take only 2 hours, and second, the train is more comfortable option of transport than the bus. Мы вышли из дома рано утром. Мы вышли из дома рано утром. We left the house early in the morning. Бабушка была очень рада, когда удивила нас. Grandmother was really happy when she saw us. Это был большой и приятный сюрприз для нее. It was a big and very pleasant surprise for her. Она сразу начала готовить завтрак, когда узнала, что мы еще не завтракали. She started preparing the breakfast quickly as soon as she got to know that we have not had our breakfast. И вот через 15 минут завтрак был уже готов, and there the breakfast was ready within 15 minutes. Мы ели суп с грибами. We had soup with mushrooms, bread with jam, and different kinds of fruit. Candies. We had coffee with milk and ice cream. После завтрака мы с братом вышли погулять. After having breakfast, I, along with my brother, went outside for a walk. Мы долго ходили по деревне. We walked a lot around the village. Гуляли в саду. We went to the garden. Купались в реке. Swam in the river. Во время нашей прогулки мы познакомились с местными жителями. During our walk, we also happened to meet the local people. Разговаривали с ним по разным темам. We spoke to them on different topics. Мне было очень интересно беседовать с ними. I found it very interesting to talk to them. И я много узнал о деревенской жизни. And I got to know a lot about the village life. Что мне особенно понравилось в деревне? I found there are certain things which I found very interesting in the village, such as it's clear, это ее чистый воздух, it's clean air, широкие поля, wide fields, зеленый лес, green jungle, красивая прозрачная река, beautiful clear river, и самое главное, простые добрые люди, and the most important, simple, kind-hearted people. Вернулись мы с бабушкин дом в 2 часа. We came back to our grandmother's house in 2 hours. Очень голодные, very hungry. Обед был уже готов. The lunch was already ready. На первое был суп с мясом. In the first, we had soup with meat. На второе, котлеты с жареной картошкой. In the second, we had cutlets with fried potatoes.
zilionim lukam, green onion, na trece salat s raznimi slatkimi fruktami. And in the third, we had salad with different sweet fruits. Обед был действительно очень вкусный. Lunch was very tasty. После обеда я хотел покататься на лодке. After lunch, I wanted to ride on boat. Брат сразу согласился с моим предложением. Brother also agreed with my offer. Так как он любит ловить рыбу, as he loves to go for fishing. Река тут очень спокойная, вода удивительно чистая. River here is really very quiet and the water was surprisingly clean. Bratу повезло. So it was good for the brother. Bratу повезло. Brother got lucky. Он сразу поймал несколько рыб. He quickly got few fishes. Две большие и три маленькие. Two big and three small. Он был очень доволен. He was very satisfied. Был доволен и я. I was also satisfied. Река со своей необыкновенной красотой произвела на меня глубокое. Река со своей необыкновенной красотой произвела. Река со своей необыкновенной красотой произвела на меня глубокое впечатление. So the river with its exceptional beauty gave me deep insights. Мы прощались с нашей бабушкой. We said goodbye to our grandmother. Обещали ей, что скоро вернемся к ней очень скоро. Мы попрощались с нашей бабушкой, обещали ей, что скоро вернемся к ней очень скоро. We said goodbye to our grandmother, promised her that we will be back to her really soon. So with the help of these translation of the text in English, we have understood about the ordinary life of Russians in village. We have also seen that what kind of different situations for people in village, whether it is the natural beauty or certain other aspects of life which attracts them. We have seen the usage of vocabulary which talks about the breakfast and the lunch. We have also seen certain other activities done by the boys in village, like to go for fishing and for a walk, talking to the locals, etc. Now we will analyze the text and use certain nouns, adjectives, verbs which have been used in the text, and with special attention to the instrumental case. Now let's get back to the text again. So the title in itself, Nasha Babushka, is our grandmother. As you know, in Russian culture, the place of babushka or the grandmother or grandparents is really important. So these are the two words, babushka and dedushka, which are very close to Russians' heart. That is why we decided to give you one text on babushka. Nasha Babushka. Сегодня 8 марта, Международный день женщин. As you know, in Russian culture, 8th of March, the International Day or International Women's Day. Сегодня 8 марта, Международный день женщин. Today is the 8th of March, the International Women's Day. As you know, in Russia, the International Women's Day is one of the biggest festival which has been celebrated since many years in all over Russia. That is why we have decided to use this particular expression. As you know that in the previous module we have used certain expressions like с Новым годом, с Рождеством and с Днем рождения. And whenever we have festivals, we say с праздником. So in order to wish a woman a happy Women's Day, you can also say с праздником. Then we have certain constructions. Я со своим младшим братом. Here you can see the construction with the usage of с, which means with. Свой changes into своим младшим братом.
Решили поехать к бабушке. Then решить means to decide. In past form, решили поехать, verbs of motion. Куда? К бабушке. To our grandmother. Поздравить, to wish. Поздравить ее. Бабушка живет в деревне. Then we decided to go to wish her. So бабушка живет в деревне. Бабушка живет где? Here you can see a construction of a sentence where we have used предлог or preposition в. Деревня changes into деревня. Одна со своей помощницей. In nominative singular, помощница, which means maid or helper, changes into помощницей when we are using с in the instrumental construction. Со своей помощницей. Можно было поехать туда поездом. So it was possible to go there, поехать, to go by some transport, туда поездом. So поезд means train changes into поездом. Чем? Поездом. Или автобусом. Автобус means bus changes into автобусом. So like this you can also change other way of transport or other types of transport as we have done for поезд or автобус. It can be машина, which means car, машина, мотоцикл, мотоциклом. So like this you can also change. Мы решили поехать на поезде. So we decided to go by train. На поезде. Потому что во-первых, это будет гораздо быстрее. So here you can see быстро has been used as быстрее. So comparative forms of adjectives we have used быстро, быстрее, чем. Чем другой вид. The other type of transport. Всего 2 часа, и во-вторых, поезд более удобнее вид транспорта, чем автобус. So here we are comparing the two types of transport. Поезд, which means train, and автобус, which means bus. Мы вышли из дома рано утром. Here you can use the prefix вошли, вышли means вошли, entered, and вышли means got out. So we left from house early in the morning. So with these kind of expressions where we are not only using nominative, prepositional, accusative, dative, and genitive, we are also using the instrumental. So in order to understand the entire case system of Russian, the usage of text for teaching Russian and its nuances is very important. I hope all of you have found this text really interesting. We will be analyzing the text in our upcoming module and shall discuss it in length. I hope you all enjoyed it very much. Thank you.